Hi, hello dear TS Eamcet candidates. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the quite interesting and very important topic that is directly from the TS Eamcet of the year 2021. The topic is simply complex numbers and Demoivre's theorem as a single shot. This is helpful for both the state students. So API students also can follow this video. Okay, directly I'm going to discuss. The topic is what I said, complex numbers and Demoivre's theorem as a single shot. Are you ready? Without delay, let's get started. I'm Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. Already uploaded more and more videos. If you're not yet watched, please watch them. All links are added in a playlist. Okay, without delay, let's get started in today's session. First, I'm discussing about the 4th August Shift 1 questions. And the topic is what I said, you know well. So, I'm scrolling down the question paper for the questions. Are you ready? Now, please wait for a few seconds. I'm scrolling down the question paper. Right? In this paper, what is the first question? If a plus ib whole power 1 by 4 is given as 2 plus 3a, then 3b minus 2a is asking you. A plus ib is equal to whole power 1 by 4 is given. What you have to find out? 3b minus 2a. అంటే మనకి ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈక్వేషన్ లో ఏబి అన్నోన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అన్నోన్ వాల్యూస్ తెలిస్తే మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ కనుక్కోవచ్చు. సింపుల్ గా ఫర్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ a plus ib given as? a plus ib is given as whole power 1 by 4 or is given as 2 plus 3i. So to find out a and b values, take the power 4 on both sides. అంటే a plus ib ని ఎలా రాయొచ్చు? a plus ib is equals to 2 plus 3i whole power 4. అంతేనా? So 3 plus 2i whole power 4 you can write 2 plus 3i whole square and again square. Okay, now we have to take the simplification, direct simplification this question. First you can observe that 2 plus 3i whole square, 2 square is a 4, a square plus b square, that is a 3 square 9 i square, 9i square plus 2ab plus 2 3s 2 2s 4 4 3s 12i whole power 2 again whole square is there. Again further simplification, you know well, I square is minus 1. I square అంటే minus 1 అని తెలుసు కదా, అందుకని 4 minus 9 అవుతుంది. I square minus 1 కాబట్టి 9 into minus 1 minus 9 plus 12y. Right? Further square, 4 minus 9 is minus 5 plus 12y. Right? Whole square. Again further square. So minus 5 whole square is 25. Plus 12y whole square is 144i square plus into minus minus 2 5 10 10 into 12 128 antana idendi. Next I square value, you know well, minus 1, therefore this becomes 225 minus 144 with minus 120i. Right? So what is the 25 minus 144? 14 minus 5 is a 9 and 13 minus 14, 144 minus 25, 144 25, remove it, 14 minus 5 is a 9, 3 minus 2 is a 1 1 1. So it is 119 with minus 119 minus 128. Okay, now this is compared with what? A plus ib. In place of a, what is there? A is a minus 119, that is real part. B is a minus 120, that is imaginary part. We can compare on both sides. A plus ib to compare chart. You know ab values are ready. A is minus 119 and b is minus 120. What we want? We want 3b minus 2a. Therefore 3b minus 2a. 3b, 3 into minus 120 minus 2a, 2 into 119. Right? So this is 3 into 120 with minus కాబట్టి minus 360 అవుతుంది. Minus 360 minus here minus is there. Minus some minus plus అయిపోతుంది. 190 కదా, 2 9s 1881, 2 1s 2, 2 1 plus 2 plus 1 3, 2 1s 2. This is 238. Minus 360 plus 238. 6 10 minus 8 2 and 5 minus 2 2 with minus. అంతేనా? Yes, minus and also 1 is also there, sorry. So 10 minus 8 2, 5 minus 3 2 and 3 minus 2 is 1 with minus 122. Yes, that is given clearly as a second option. So easy na. ఏం చేస్తాను? a plus ib whole power 1 by 4 ఉంటే 1 by 4 తీసుకొస్తే
power 4 అవుతుంది రైట్ సైడ్. a plus b whole square ఒకసారి ఇంకొకసారి a plus b whole square అప్లై చేస్తాను. i square వాల్యూ అంటే -1 తెలుసు. Compare the real and imaginary parts. We can find out a and b values. Then we can collect our required result 3b minus 4a, 3b minus 2a. Is it clear? Now look forward next question. Right? Let's look at this question. ఇక్కడ నా కంప్యూటర్లో క్వశ్చన్ ప్రింటింగ్ మిస్ అయింది, అందుకని క్వశ్చన్ రాశాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది? ఒమేగా ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ. మ్యాచ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 టు ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ 2. లిస్ట్ 1 లో రిజల్ట్ లిస్ట్ 2 లో రిజల్ట్ కంపేర్ చేయాలి. సో ఒమేగా ఈజ్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే మనకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ వి హ్యావ్ ద రిజల్ట్ దట్ ఒమేగా క్యూబ్ ఈజ్ 1, ఒమేగా క్యూబ్ ఈజ్ 1 as well as 1 plus omega square is 0. ఈ రిజల్ట్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నానో చూడండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వి లుక్ ఎట్ ద ఏ. లిస్ట్ 1 లో ఏ ఇంటూ ఒమేగా పవర్ 10 అంటే 1010 అండ్ ఒమేగా పవర్ 20,020. దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేయాలంటే ఒమేగా క్యూబ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకి టైం వేస్ట్. ఏం చేయాలి? వాట్ ఎవర్ మేబీ ఒమేగా పవర్ దట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 10. ఫస్ట్ ఒమేగా పవర్ 1010 ఉంది కదా, దాన్ని డివిజిబుల్ బై 3 చేయాలి. 1010 డివిజిబుల్ బై 3. ఓకేనా? ఈ ప్రాసెస్ ఒమేగా పవర్ ఏది ఉన్నా సరే ఇలా చేస్తే ఈజీ అనమాట. 3 ones 3. So 1 is left over, one more 1 in there, 3 3 is 9. So 11 minus 9 is a 2, again 0, 2 0 is there, 23 6 18. Compulsory remainder is maybe 2, maybe 1, maybe 0 is left over. 3 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏది రిమైండర్ ఉంటే దాన్ని ఒమేగా పవర్ లో పెట్టుకోవాలి. అంటే ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఒమేగా పవర్ 1010 is ఒమేగా స్క్వేర్. అలాగే 2020 డివిజిబుల్ బై 3, ఇది కూడా అంతే. 3 6 18, this 22, 3 7 21. Okay, again 1 0, 3 3 is 9. 9 అంటే the remainder is 1. 1 ఉంది కాబట్టి this one we can take it as omega power 1. Omega power 1 is omega. So immediately in place of the omega power 10 we can take as omega power 1010 we can take it as omega square. Omega power 2020 we can take it as omega. So from this result, what is a 1 plus omega square is 0. Omega plus omega square is clearly -1. Okay na? -1 అనేది దేంతో మ్యాచ్ అయింది? ఎస్, థర్డ్ పాయింట్ తో మ్యాచ్ అయింది. అంటే ఏ ఈజ్ మ్యాచ్డ్ విత్ 3. ఓకేనా? అలా ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఒమేగా పవర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 3 తో డివైడ్ చేసి చాలా సింపుల్ గా చేయొచ్చు. ఓకేనా? నౌ లుక్ ఎట్ ద బి. బిలో ఉంది. బిలో ఇన్ ద ఫస్ట్ బ్రాకెట్ 1 plus omega is there. సెకండ్ బ్రాకెట్ 1 minus omega plus omega square, 1 plus omega square side by side రాసుకోండి. అంటే బిని ఎలా సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాను? బి we can take the simplification like this. 1 plus omega అంటే minus omega square రాయండి. Beside -1 omega square 1 more is there. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ అయిపోయింది. సెకండ్ బ్రాకెట్ లో 1 plus omega square ఉంది కదా, దాన్ని మైనస్ ఒమేగా రాస్తాము. 1 more minus omega is there. ఓకేనా? దీని ఎలా సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా చేయొచ్చు. -2 omega square minus omega square అంటే -2 omega square into -2 omega. Minus into minus plus 4, 2 into 2 4. Omega square into omega అంటే omega cube. Omega cube value అంటే 1 తెలుసు కదా. Therefore the resultant is 4. 4 is matched with the fourth point. అంటే మనకి B is matched with the fourth point. A is matched with the 3. B is matched with the 4. Please wait for a few seconds. So D, C చూద్దాం. What is C there? 2 plus omega square plus omega power 4. C ముందు సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. C వచ్చేసరికి 2 plus omega square. Omega square we can write as it is. Omega power 4 అంటే omega cube into omega అంటే omega అవుతుంది. Omega cube అంటే 1 కాబట్టి omega power 4 is omega. Whole power 5 is there. 2 plus omega square plus omega అంతా -1 కదా. according to 1 minus omega plus omega square is equal to 0. -1 whole power 5. 2 minus 1 is 1. 1 power 5 is 1. So it is clearly second point matching. Second point to matching. C is matched with the second one. A third one, B fourth one, C second. ఇప్పుడు D చూద్దాం. D కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు D లో 3 plus 5 omega plus 3 omega square ఉంది. 3 plus 3 omega square side by side రాయండి. Remaining of 5 omega as it is, we can take with the power 3, right? So now 5 omega. Now you can take the power 3. So now you can take the 3 is common from the first 3 terms. 3 common తీసుకున్న 1 plus omega square.
with plus 5 omega whole power 3, right? 1 plus omega square into minus omega plus 5 omega whole power 3. That is minus 3 omega plus 5 omega whole power 3 means 2 omega whole cube, right? 2 omega whole cube means 2 cube 8 into omega cube. Omega cube value 1 కాబట్టి 8 into 1 is 8. Okay, 8 is there is the fifth point, right? That's it. అంటే 3, 4, 2, 5 ఇది అన్ని ఎందుకు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ అయితే మ్యాచింగ్ టైప్ ఇచ్చినప్పుడు 1 or 2 అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేదనుకోండి, నో నీడ్ టు డూ రిమైనింగ్. కానీ ఇక్కడ నేను అన్ని ఎందుకు క్యాలిక్యులేషన్ చేసినంటే మీకు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ సింగిల్ అంటే మ్యాచింగ్ టైప్ కాకుండా మామూలుగా ఇచ్చినప్పుడు కూడా తెలియాలని క్యాలిక్యులేట్ చేసాను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ ఆప్షన్ 3, 4, 2, 5 అనేది మనము స్క్రోల్ డౌన్ చేసాము. ఆ ఆప్షన్లో క్లియర్గా ఉంది. అదే ఇప్పుడు మనం పికప్ చేసుకున్నాం, రైట్? So once again I'm scrolling down for the options. Yes, 3, 4, 2, 5. Yes, that is clearly second option. First option కాదు, second option. Third option టిక్ పెట్టారు కాబట్టి ఇది సెకండ్ ఆప్షన్. ఇది థర్డ్ అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పైన ఒకటి మిస్ అయింది. ఇంకొక స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్తో పాటు ఆ ఆప్షన్ కూడా మిస్ అయి ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది. థర్డ్ ఆప్షన్లో ఏంది 3, 4, 2, V అనేది థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది. పైన మన క్వశ్చన్తో పాటు ఒక ఆప్షన్ కూడా మిస్ అయింది ప్రింటింగ్లో. దట్స్ వై సో క్లియర్గా టిక్ పెట్టారు కదా థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Look at this question. What is given? If the roots of the equation z minus 4 whole cube is equal to 8i are a minus 2i, comma b plus i and c plus i, then root over abc. మనకి z minus 4 whole cube is equal to 8i రూట్స్ ఇచ్చారు. రూట్స్ అంటే ఇక్కడ z వాల్యూస్ అన్నమాట. అవి a minus 2i plus b plus i plus b plus i and c plus i తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి abc వస్తాయి. therefore we have to find out finally abc. రూట్ ఓవర్ ఏబిసి కనుక్కోవాలంటే ముందు రూట్స్ ఏంటో కనుక్కోవాలి. దీనికి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నేను వన్స్ అగైన్ ఐమ్ రైటింగ్ z minus 4 whole power 3 is equals to 8i. దీన్ని సింపుల్ గా మనం ఎలా రాయొచ్చు? షల్ ఐ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ z minus 4 is equals to 8i whole power 1/3. 3 ఇటు వస్తే క్యూబ్ రూట్ అవుతుంది. దెన్ అగైన్ ఐమ్ రైటింగ్ 8 power 1/3 into 8 power 1/3 into I power 1/3. 8 power 1/3 అంటే 2q whole power 1/3. 2q whole power 1/3 అంటే 2 అవుతుంది. ఇంకా I power 1/3 I we can write the 6π/2 అంటే I ఎలా రాయొచ్చు? Demoivre థీరం ప్రకారం cos π/2 plus I sin π/2 I'm writing cos π/2 plus I sin π/2. ఎందుకంటే cos π/2 వాల్యూ 0, sin π/2 వాల్యూ 1 into I అంటే I అవుతుంది. whole power 1/3 యాజ్ గా పెట్టేసాను. ఫామ్ లో కూడా రాస్తాం. therefore 2q whole power 1/3 అంటే 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 into 6π/2 whole power 1/3. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఎలా రాయాలి? దీనికోసం 6 theta whole power 1/n ఫార్ములా రికలెక్ట్ చేసుకోండి. దిస్ టిప్ యూ హావ్ టు రికలెక్ట్. 6 theta whole power 1/n we can add 6 theta plus 2k pi by n where n is varies from where k is varies from 0 to n minus 1. k ని 0 నుంచి 0, 1 up to n minus 1 వరకు తీసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద n రూట్స్ ఉంటే, nth రూట్ ఉంటే. ఇక్కడ క్యూబ్ రూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ వన్ ఐమ్ రైటింగ్ 2 as it is. theta place what is there in place of theta? There is pi/2 అంటే 6 pi/2 plus 2k pi by n ప్లేస్ లో 3 ఉంది. హోల్ పవర్ 1/3 ఉంది కాబట్టి 3 రాశారు. ఇప్పుడు k అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? k is varies from 0, 1 to. క్యూబ్ రూట్స్ అంటే 3 రూట్స్ ఉన్నాయండి కాబట్టి k వాల్యూ 0, 1, 2 తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ k 0 తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ రూట్ వస్తుంది అంటే అప్పుడు z minus 4 ఇదంతా z minus 4 వాల్యూ. z minus 4 k 0 తీసుకుంటే ఇది 0 అయిపోద్ది. సో 6π/2 plus 0 అంటే 6π/2 divided by 3 అంటే 2 times of 6π/6 అయింది. That is z is equals to మన z minus 4 అంటే z is equal 4 plus 2 times of 6π/6 అంటే cos π/6 plus I sin π/6. cos π/6 value, what is cos π/6 value? √3/2. sin π/6 value 1/2. Therefore this is 4 plus 2 times of √3/2 plus I/2. ఓకేనా? 2తో ఇంటూ చేస్తే
4 plus root 3 plus I అవుతుంది. రూట్ 3 ప్లస్ I అయింది అంతేనా. దీన్ని మనము ఇచ్చిన రిజల్ట్తో కంపేర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ఏ మైనస్ 2iలోకి రాయలేము, ఎందుకంటే I వాల్యూకి 2i లేదు కాబట్టి. ఇది బి కానీ సి కానీ తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చూద్దాం. కే వాల్యూ 1 కూడా తీసుకుంటున్నాం. కే వాల్యూ 1 తీసుకుంటే z-4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into 1 2, LCM 2 2s 4, 4 plus 1 5 అంటే 6 2 times of 6 5 pi by 6 అవుతుంది. That is 2 times of 6 pi by 6 అంటే cos pi by 6, that is cos pi minus pi by 6 plus I sin pi minus pi by 6. Cos pi minus pi by 6 అంటే minus cos pi by 6, that is 2 times of cos minus pi by 6 అంటే minus root 3 by 2. Sin pi minus pi by 6 అంటే sin pi by 6 1 by I by 2. So 2 తో ఇంటూ చేస్తే this is a minus root 3 plus I అంతేనా. So one more result we have to collect, that is by taking k is equals to 2. What is that? We'll see now again. ఇది z-4 కదా. z-4 is equals to root minus root 3. z is equals to, ఇప్పుడు దీని నుంచి z కూడా కలెక్ట్ చేయాలి. z is equal minus 4 to వస్తే 4 minus root 3 plus I. ఇది ఒక రూట్. 2 రూట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఒకటి 4 minus root 3i ఒకటి ఉంది, 4 plus root 3i ఉంది. Now k is equals to, I'm taking, by taking k is equals to z-4 becomes z minus k 2 తీసుకుంటే 2 2s 4, 4 2s 8, 8 plus 1 9, 2 times of 6 9 pi by 6 అవుతుంది. 6 9 pi by 6 అంతేనా. yes 9 pi by 6. 9 pi by 6 we can write 2 times of 6, 3 cancel, 3 3s 3 2s, right. Therefore this is 6 2 times of 6 pi by 6 అంటే cos 3 pi by 2, cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. దీనికి కొంచెం మీకు వాల్యూస్ తెలియాలి, ట్రిగోనోమెట్రీ వాల్యూస్ తెలియాలి. cos 3 pi by 2 వాల్యూ 0, sin 3 pi by 2 వాల్యూ -1 అంటే z-4 ఏమవుతుందంటే 2 with 0 minus I అవుతుంది. -1 అంటే -i. ఇప్పుడు 2 తో ఇంటూ చేస్తే -2 అయింది. z-4 మనకు కావాల్సిన z కదా. z is equals to now 4 minus 2i. yes 3 results we got. what are the results? 4 minus 3i 1 result. దీన్ని a minus 2i తో కంపేర్ చేసుకోండి. అలాగే 4 plus root 3i దీన్ని b plus I తో కంపేర్ చేసుకున్నాం. ఇంకోటి 4 minus root 3 plus I. this is we can compare with the c plus I. what are the ABC values we got? a is 4. now we got the ABC values. అవి root over ABC కావాలి, అదేంటో ఇప్పుడు చూడాలి. so what are the ABCs? a is a 4, a is a 4, b is a 4 plus root 3, c is a 4 minus root 3. now we want cube root of square root of ABC. ABC అడిగాడు. square root of ABC అంటే square root of 4 into 4 plus root 3 into 4 minus root 3. okay na. so this is a square root of 4 plus root 3 into 4 minus root 3. a plus b into a minus b cannot a square minus b square. a square అంటే 4 square 16 minus root 3 whole square అంటే 3. yes therefore this is 4 into 16 minus 3 అంటే 13. 4 into root over 4 into 13 we can root 2 root 13. root 4 అంటే 2 కదా, 2 root 13. ఇక్కడ ఇది కూడా ఆప్షన్స్ మిస్ అయింది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు 2 root 13 అని. సో ఇట్లా కొన్ని కంప్యూటర్లో ఏమైందో తెలియదు కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిస్ అవుతున్నాయి. పీడిఎఫ్ఏ కానీ ఎలా మిస్ అవుతుందో తెలియదు, అందుకనే నేను కొన్ని మిస్ అయిన క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నాను. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ 2 root 13 ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ రిజల్ట్. ఇలాంటి కొంచెం లెంగ్తీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు బెటర్ మీరు గెస్ వర్క్ పెట్టడం బెటర్, టేక్స్ టైం, రైట్. Now we'll discuss about the 4th August shift to 2 questions. Okay, what are those also we'll see now first of all, right. ఇప్పుడు ఈ పేపర్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ నుంచి ఏమి ఇచ్చారు అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లో 100 మోడ్స్ రెండు కలిపి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇది x plus iy. ఇందులో x plus iy is given as 1 plus 7i by 2 minus i whole square. x plus iy 1 plus 7i by 2 minus i whole square ఇచ్చాడు. దెన్
cosecant of tan inverse y by x minus y by 4 value is asking. అంటే మనకి xy వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి కదా, xy వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటే దీన్ని a plus ib ఫామ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ LHS x plus iy I am writing as it is, x plus iy RHS 1 plus 7i is as it is. What about denominator? Denominator ముందు సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. It is in the form of a minus b whole square, a square into 4 plus b square into I square with minus 2ab into 4i. Okay, now next 1 plus 7i divided by I square into minus 1, therefore 4 minus 1 minus 4i. 4 minus 1 into 3, that is 1 plus 7i by 3 minus 4i. Yes, what is the denominator? 3 minus 4a. To find out the a plus ib, x plus iy result, x and y values, you have to conjugate it. Conjugate అంటే denominator 3 minus 4i ఉంది కాబట్టి 3 plus 4i తో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేయాలి. 3 minus 4i by 3 plus 4i by 3 plus 4i. అంతేనా? denominator ని కాంజుగేట్ చేయడం అంటాం. అంటే a plus ib ఉంటే a minus ib తోను, a minus ib ఫామ్ ఉంటే a plus ib తోను ఇంటూ చేయాలి. That's why what is the numerator becomes now 1 plus 7i into 3 plus 4i numerator. Denominator is in the form of 3 minus 4i into 3 plus 4i, right? Now expand the numerator and denominator. So numerator expansion into 1 into 3 3 plus 1 into 4i 4i with plus 7 into 3, 7 3 is 21i plus 7 4 is 28 I square. Okay, now by denominator, you know denominator a form undi 3 plus 4i into 3 minus 4i, that is a plus ib into a minus ib ఉంటే మనం a square plus b square రాస్తాం. ఎందుకంటే I square అంటే -1 కాబట్టి. అంటే మనం ఇక్కడ దీన్ని 3 square plus 4 square రాసేయచ్చు డైరెక్ట్ గా. I square అంటే -1 కాబట్టి. Therefore this result 3 plus 21i plus 4i is 25 with minus 28 by 28 minus 28 ఎందుకైంది I square అంటే -1 కాబట్టి. Denominator 3 square plus 4 square 9 plus 16 25. ఇలా మినిమైజ్ చేయండి క్యాలిక్యులేషన్. సో what is the numerator? 3 minus 28 అంటే minus 25, that is real part, plus 25i imaginary part by 25 as it is. We can take the separation. Minus 25 by 25 అంటే -1 plus 25 by 25 అంటే 1 అంటే i వచ్చింది. అంటే this is in the form of a plus ib or not. Compare with x plus iy. Therefore x value is a -1, y value is a 1. Okay, now what is we want to cosecant inverse of cosecant of tan inverse y by x minus pi by 4 కావాలి. ముందు tan inverse y by x ఏంటో చూద్దాం. tan inverse y by x result, that is tan inverse of y అంటే 1, x అంటే -1. tan inverse -1 వచ్చితే దీన్ని tan inverse -1 we got tan inverse y by x. tan inverse -1 అంటే minus tan inverse 1. అంతేనా? So tan inverse -1 we can get minus tan inverse 1. tan inverse 1 అంటే you know well pi by 4 minus pi by 4 we got. tan inverse y by x minus pi by 4 వచ్చింది. Now we want cosecant of ఏం కావాలి మనకి? cosecant of tan inverse y by x minus pi by 4 we want. That is cosecant of, we got already tan inverse y by x is minus pi by 4. One more minus pi by 4 is there. Minus pi by 4 minus pi by 4 is minus pi by 2. Cosecant minus pi by 2. Cosecant minus theta is minus cosecant theta. అంటే minus cosecant pi by 2. You know cosecant pi by 2, cosecant 90 is 1 because sin 90 is 1. Sin cosecant is reciprocal of sin. 1 with minus is -1. That is clearly given as a third option, right? Is it clear? So simple. కానీ ఇక్కడ a plus ib లో మార్చుకుని ఎక్స్ట్రా కనుక్కోవాలి. అది మనం చేయవలసింది. ఓకేనా? Then we have to collect the what is the required result, right? Yes, this is the next question. What is given? If omega represents the cube roots of unity and sigma k plus 1 by omega of k plus 1 by omega square where k is varies from 1 to n is given as 340. Then we want the n value. దీనికి ముందు sigma expansion చేస్తున్నాను. What is the sigma expansion? Well, sigma of ముందు simplification చేయండి. Term simplification చేయండి. k is equal to 1 to n.
What is this expansion of this is k into k square plus k into 1 by omega square is k by omega square plus next term 1 by omega into k is that is k by omega, and then next term is 1 by omega into 1 by omega square is 1 by omega cube is given as 340, right? Now we have to calculate like this. K is varies from 1 to n, k square as it is plus 1 by first k is taken out, k is common out, 1 by omega square plus 1 by omega plus omega cube value 1, omega cube 1 కాబట్టి 1 by 1 is 1 is a 340, right? Next step, sigma k is varies from 1 to n, k square okay plus k into, okay, right here omega square plus into omega square is omega square, omega LCM is omega square. So what is numerator comes here? 1 plus omega. 1 plus omega is what? Minus omega square. Here also you have to recollect the result. 1 plus omega square result is 0 as well as omega cube is 1. ఇవి మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడైతే కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిట్ వచ్చిందో అక్కడ. సో ఇప్పుడు 1 plus omega ప్లేస్ లో మైనస్ omega square రాయొచ్చు. Therefore sigma k is varies from 1 to n, k square plus k into minus omega square by omega square with plus 1 of sigma of expansion is given as 340, right? Next omega square gets cancelled, therefore this becomes sigma k is varies from 1 to n, k square minus k plus 1 is equals to 340. Okay now, so we can expand the sigma k square first term minus sigma k second term plus sigma 1 third term is equals to 340. Sigma square k is varies from 1 to n kada, 1 to n అన్నిట్లో కూడా. So what is the meaning of 1 to n? Sum of the first term is sum of the squares of n natural numbers, second term sum of the first n natural numbers, third term sum of the n ones. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటి? k స్క్వేర్ ఎలా రాయొచ్చు? అప్ టు n కాబట్టి n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1 బై 6. ఇది ఫార్ములా సిగ్మా k స్క్వేర్ మైనస్ సిగ్మా k అంటే n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 అండ్ సిగ్మా 1 ఈస్ n అప్ టు n టర్మ్స్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 340కి ఈక్వల్ కావాలి. ఇక్కడ మనం n వాల్యూని బై ద ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేస్తాం. బై ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే క్యాలిక్యులేషన్ సమ్వాట్ ఈజీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ n క్యూబ్ మళ్ళీ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయడం మీకు డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. బై ఆప్షన్స్ లో వెరిఫై చేస్తే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ 20 అంటే ఇదే 20 అంటే మోర్ దాన్ 340 అంటే చాలా తక్కువ ఉంది, 20 అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది. అందుకని ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు, సెకండ్ ఆప్షన్ 25 ఇంకా కరెక్ట్ కాదు, హైయెస్ట్ వాల్యూ 10 చూద్దాం. n is equals 10 పెట్టుకుందాం. n is equals 10 పెడితే వాట్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్? రైట్ సైడ్ 340కి ఈక్వల్ కావాలి. బై ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ ఐమ్ డూయింగ్, బట్ టేకింగ్ n is equals to 10 అంటే బై ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ n is equals 10 పెట్టాను అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ 10 ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ 10 ఇంటూ 10 ప్లస్ 1 11 ఇంటూ 2 10s 20 20 ప్లస్ 1 21 బై 6 మైనస్ సెకండ్ టర్మ్ 10 ఇంటూ 10 ప్లస్ 11 బై 2 థర్డ్ టర్మ్ ప్లస్ 10. ఇది 340కి ఈక్వల్ అవుతుందో చూద్దాం. 2 3 2s 3 7s 2, therefore this is 5 into 77 minus 2 5s 55 plus 10. So what is 577 77 5s 5 7s 35 5 3 5 7s 35 plus 3 38 385 minus 55 plus 10 minus 45. 385 minus 45 is 340 or not? Yes, 340 is matched to the given result. That's for the option number 3 is the correct one. Clear? కొన్నిసార్లు మన ఆప్షన్స్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి గైస్, ఎందుకంటే లెంగ్తీ అయిపోద్ది లేకపోతే. సో క్వశ్చన్ బట్టి మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. షార్ట్ ఫార్మ్స్ కానీ ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ కానీ ఓకే డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫాలో అయితే టైం మేనేజ్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్, రైట్? Is it clear? Yes, this is one of the standard result. What is that standard result? As a tip I am giving here. Already in formulas tips and formulas ఇచ్చాను, అందులో ఇది ఉంది క్లియర్ గా.
ఫార్ములాస్ అన్ని నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను, కావాల్సి చూడండి. ఇది టిప్ ఏంటంటే సిగ్మా సైన్ సమ్ 2πk by r minus I cos 2πk by r, where r is varies from r plus 1 పెట్టుకో, అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది r plus 1 r plus 1, where k is varies from 1 to r. ఇక్కడ k వేరీ ఉంది కదా, k is varies from 1 to r. ఇది మధ్యలో మైనస్ ఐ కాస్ 2π ఉంటే ప్లస్ ఐ అవుతుంది. ఇదే రిజల్ట్ మనం ఇంకొక రిజల్ట్ కూడా ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది. అంటే సిగ్మా k is varies from 1 to r sin of 2πk by r plus 1 plus I cos of 2πk by r plus 1. The resultant is minus I. ఈ రెండు standard results. As a tip we have to remember. Therefore, according to this one, what is a k varies from 1 to 6. అంటే r is equals to 6 ఉంది. ఓకేనా? అంటే r plus 1 అంటే 7 ఉందా లేదా? Yes, r plus 1 is 7. Therefore, this result is in the form of first result. That is clearly I. ఓకేనా? అని ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఈ టిప్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యాజ్ వెల్ as షార్ట్ కట్ మెథడ్స్. ఇదేనా స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ అని కూడా అంటాం. గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం సమ్స్ చేయడం చాలా. ఇది ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఎంసెట్ 2018-17 కూడా ఇచ్చారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. అందుకనే కొంచెం ఇలాంటివి డైరెక్ట్ గా పికప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రైట్, బై లెర్నింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. దిస్ ఈస్ one of the question in this paper also. Okay, these 3 questions are given in the 4th August shift 2. Now look forward the next shift. Now we'll discuss about the 5th August shift 1 questions. Right, I'm scrolling down the question paper. Please wait for few seconds. Look at this question. What is given? If Z1 is given as 1 minus 2i, Z2 1 plus I, and Z3 3 plus 4i, then he is asking modulus of 1 by Z1 plus 2 by Z2 of Z3 by Z2 is asking. దీనికోసం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ 1 by Z1 plus 2 by Z2 ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. 1 by Z1 అంటే 1 by 1 minus 2i plus 2 by Z2 2 by 1 plus I. కాంజుగేట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 1 plus 2i తో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేద్దాం. బై డినామినేటర్ 1 minus 2i into 1 plus 2i. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టర్మ్ డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 1 minus I, దట్ ఈస్ 2 into 1 minus I by 1 plus I into 1 minus I. ఇది సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మాడ్యులస్ అప్లై చేయడం చాలా ఈజీ. న్యూమరేటర్ 1 plus 2i, denominator 1 plus 2i into 1 minus 2i. What I said about a plus ib into a minus ib is a square plus b square. I square minus 1 కాబట్టి అంటే 1 square plus 2 square అవుతుంది. Plus 2 times of 1 minus I. This term also a square plus b square అంటే 1 square plus 1 square. Right? Therefore, this is 1 plus 2i by 1 plus 4 5 అవుతుంది. Plus 2 times of 1 minus I by 1 plus 1 2i. 2 cancel అవుతుంది. Therefore, this resultant is 1 plus 2i by 2 by 5 with 1 minus I. దీన్ని LCM తీసుకున్నాం. 5 is LCM. Therefore, 1 plus 2i with plus 5 minus 5i. LCM తీసుకున్న తర్వాత therefore, what is the resultant? 1 plus 5 is 6. 2i minus 5 is minus 3i by 5. ఇది 1 by Z1 plus 2 by Z2 result. మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటి? మాడ్యులస్ ఆఫ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 by Z1 plus 2 by Z2 of Z3 by Z2. ఓకేనా? So what are the results you have to write? First of all, 1 by Z1 plus 2 by Z2, what you got? 6 minus 3i by 5 into Z3 is a 3 plus 4i and by Z2 is 1 plus I. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 1 by 5 అనేది కాన్స్టెంట్, దాన్ని బయట పెట్టేసుకొని one of the property about the modulus of complex. Modulus of complex number mod Z1 into Z2 we can write. Mod Z1 into mod Z2. అలాగే డివిజన్ ఉంటే డివిజన్, 2 ఉంటే 3 ఉంటే ఏంటో చెప్పండి. ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ 1 by 5 బయట తీసుకొస్తే mod of 6 minus 3i ఒకటి, mod of 3 plus 4i divided by mod of 1 plus I. Okay na? So what is mod of a plus ib formula? Mod of a plus ib is
mod of a plus ib. Ib is what? Root over a square plus b square or not? A square plus b square. Okay, mod of a plus ib is root over a square plus b square. According to this one, what is a mod of 6 minus 3i? Now we will calculate what is this result. Okay na? Koncham modulus apply cheyadam chaala easy. First term simplification cheste chalu. Now we will apply this modulus. S first 1 by 5. Okay, constant as it is I am writing. 1 by 5 of root over 6 square 36 minus 3 square into 9 into root over 3 square 9 plus 4 square 16 divided by root over 1 square plus 1 square, right? So this is 1 by 5 of root 45 and then 9 plus 36 45. This is root 25 by root 2. Root 25 into 5 gets cancelled. Therefore, this is left over root 45 in by root 2. Root 45 by root 2 is root over 45 by 2. This is one of the result that is given clearly as a third option, root over 45 by 2. And the third option, root over 45 by 2. This is the result, right? Is it clear? Yes, what is this question? If 2 plus 2 root 3i is given as k into cos theta plus I sin theta, then we have to find out 1 by root 3 of cos 6 theta plus I sin 6 theta. Chala easy ga cheyochu. First మనకి ఇచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి? 2 plus 2 root 3 I is given as k into cos theta plus I sin theta. దీన్ని మనము ఈ సింప్లిఫికేషన్ k into 6 theta ఫార్ములాలో కన్వర్ట్ చేయాలి. దానికోసము మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 plus 2 root 3 తో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేయాలి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 plus 2 root 3 అంటే రూట్ ఓవర్ 4 plus 4 3 is 12. And then root over a square plus b square అంటే root 16. Root 16 అంటే 4. ఒక 4 తో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి. 4 into మల్టిప్లై చేసినది 4, డివిజన్ చేసిన 2 plus 2 root 3 I by 4 is equals to k times of, what is the next result? Is equals to k times of, అంటే దీన్ని k into 6 theta ఫార్ములా రాస్తున్నాను into k times of cos theta plus I sin theta. Okay na? 4 is as it is, and the division for 2 by 4 and 1 by 2. 1 by 2 plus 2 root 3 by 4 and root 3 by 2 I is equals to k into 6 theta. Right? Again 4 into 1 by 2 we can write cos pi by 3 s. Root 3 by 2 we can write sin pi by 3 with I into sin pi by 3. So we can compare this result with the RHS k into cos theta plus I sin theta. ఇది చాలా ఈజీ. ఈ Demoivre's theorem application indirect గా. By comparing the similar terms on both sides, k value 4 okay. Cos theta is a pi by 3. Cos theta is cos pi by 3. అంటే theta ఎంత? pi by 3 or not? Cos sin యూజ్ చేసుకోండి, theta ప్లేస్ లో pi by 3 వచ్చింది. Theta pi by 3. What is asking? So is asking clearly 1 by root 3 of cos 6 theta అంటే 6 into pi by 3 plus I sin 6 into pi by 3. మనకు అడిగిన రిజల్ట్ 1 by root 3 of cos 6 theta plus I sin theta కదా. theta ప్లేస్ లో pi by 3 పెట్టుకున్నాను. 6 into pi by 3. Right. Therefore this is 1 by root 3 of 6 into pi by 3 is a 2 pi. Cos 2 pi plus I sin 2 pi. Do you know what is cos 2 pi value? Yes, cos 2 pi value is a 1, sin 2 pi value is a 0. Therefore, this is 1 by root 3 of 1 plus 0 into I into 0. 1 by root 3 into 1 into 1 by root 3. That is only our required result. Easy calculation only. K6 formula comparison చేసిన తర్వాత theta కనుక్కోవాలి. వాడు ఏది అడిగాడు ఇక్కడ 1 by root 3 into cos 6 theta plus I sin 6 theta అడిగాడు. దాని రిజల్ట్ కనుక్కున్నాం. అదే 1 by root 3, that is option number 2, right? Clear? Now look forward the next question. SC question, x and y are given like this. We have to find out x square plus 1 by x square or y square minus 1 by y square. ఇది కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ 2 ways లో చేయొచ్చు. నేను డైరెక్ట్ గా x square y square చేసేస్తున్నాను. x square ఫస్ట్ చూద్దాం. x square అంటే 4 by 3 4 by 5
4 by 5 plus 3 by 5 whole square, I whole square, right? డైరెక్ట్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ ముందు కలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఏ స్క్వేర్ అంటే 16 by 25 ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఐ స్క్వేర్ -1 కాబట్టి -9 by 25 ప్లస్ 2ab 2 4s 8 8 3s 24 by 25i. ఇది ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 16 minus 9 7 7 by 25 plus 24 by 25i. Okay, now 1 by x square. 1 by x square ante suppose x is in the form of a plus ib. a plus ib. 1 by x we can write a minus ib by a square plus b square. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, a square plus b square అంటే a అంటే 7 by 14 7 by 25 whole square అంటే 49 by 625 plus 24 by 25 అంటే that is 675 by 625 576 by 625. రెండు మనం యాడ్ చేస్తే 625 by 625 అనేది 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా 1 by x square ని a minus ib లా రాసేయచ్చు. that is 1 by 25 minus 24 by 25 into I. You know x square is 7 by 25 plus 24 by 25 and 1 by x square is 7 by 25 minus 24 by 25. ఇప్పుడు మనకి అడిగిన రిజల్ట్ x square plus 1 by x square ఉంది కాబట్టి by adding both of them x square plus 1 by x square becomes the imaginary parts gets cancelled, real part becomes 2 times 2 into 7 14 by 25. ఇది x square plus 1 by x square. Similarly y square చూద్దాం. What is a y given? Root over 3 by 8 root 3 by root 8 minus root 5 by root 8 I ఇచ్చాడు. y square డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను. root 3 by root 8 whole square అంటే 3 by 8 root 5 by root 8 whole square అయితే I square అంటే minus 5 by 8 అంతేనా? రైట్. minus 2 root 3 into root 5 2ab by root 8 into root 8 అంటే 8 into I. Again this is 3 minus 5 is minus 2 by 8 minus ఇక్కడ minus 2 root 3 into root 5 by 8i అంతేనా? సో సేమ్ వే 1 by y square ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే 1 by a square 1 by I square అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక 2 క్యాన్సిల్ చేసేచ్చు కదా. minus 1 by 4 minus root 3 into root 5 by 4 into I. సేమ్ ఇందాక a minus a plus ib ని ఎలా రాసుకుని a minus ib by a square plus b square. ఇక్కడ కూడా a square plus b square అనేది 1 అవుతుంది. అందుకని దీని ఎలా రాయొచ్చు minus 1 by 4 plus root 3 into root 5 by 4 I రాసేయండి డైరెక్ట్ గా. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటి? we want y square minus 1 by y square. By the subtraction y square minus 1 by y square, what happened here? Real part gets cancelled. Here imaginary part becomes minus 2 times of root 3 into root 5 by 4i. అంతేనా? ఒక 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. minus root 3 into root 5i by 2 ఒకటి ఉంటుంది. ఇదండి. సో 2 ఒకటి క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి minus root 3 root 5 by root 3 by 2 into root 3 into root 5 I by 2 వచ్చింది. ఓకేనా? Now you want the product of these two. What is the result? Finally you have to calculate. Now you want to collect what is that? X squared plus 1 by x square of y square minus 1 by y square result అడిగారు అంతేనా? So x square plus 1 by x square we got it as 14 by 25 into what is y square minus 1 by y square we got minus root 3 into root 5 by into I. Okay now, or 2 cancel with minus sign, 2 cancel in 7 times 7 and 5 can root 5 cancel, you know, 25 is 5 root 5 times and this is minus 7 root 3 by 5 root 5 into I. Adi manaku vachina result. Yes, that is given as a first option clear. Idi easy ne, but you have to concentrate what you have to calculate. Time taking question is a direct question కాదు. క్యాలిక్యులేషన్ పడుతుంది, టైము ఐడియా ఉంది చేయొచ్చు కాబట్టి టైం పట్టింది అంతే. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I will discuss about the questions from 5th August to shift to 2. What are those? We'll look at now first of all.
Yes, what is the question here? If root 3 plus I whole power 8 minus root 3 minus I whole power 8 is given as alpha plus I beta, then we have to find out alpha minus root 3 by 2 beta. It is there in Demoivre's theorem. Okay, now, అందుకని దీని ముందు cis formula convert చేయాలి. What is the first 3 plus I we have to convert. 3 plus I convert into cis form. Then modulus to divide chase multiply root over mod 3 plus I. What is the mod of 3 plus I? Root over root 3 plus I. Root over root 3 plus mod root 3 plus I into root 3 whole square is 3. 1 square is 1. Root 3 plus 1 root over 3 plus 1 into root 4. Root 4 into 2. 2 to divide just multiply chayali. You have to multiply with 2 and divide by 2. Root 3 by 2 plus I by 2. This is cis formula conversion hypothesis. That is root 2 of root 3 by 2 we can write cos pi by 6 plus 1 by 2 we can write sin pi by 6 I into sin pi by 6. This root 3 plus I with the power 8 is there. Root 3 plus I whole power 8. According to the Demoivre's we have to do this is root 2 of cos pi by 6 plus I sin pi by 6 whole power overall power 8. Next, this is we can write. So 2 to divide just multiply just root 2 got 2. This 2. Not root 2. 2 to divide just multiply just 2. So now 2 power 8. 2 power 8 into, according to the Demoivre's theorem we can write this is cos 8 into pi by 6 plus I sin 8 into pi by 6. Tells for the Demoivre's theorem. According to the Demoivre's theorem, cis theta whole power n we can write cis n theta. n ante ikkada 8, cis ante cos plus I sin. Okay, now 2 power 8 is 256. 256 times of 8, 2 4s, 2 3s. 2 4s, 2 3. Okay, this is cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3. Okay, this is a root 3 plus I whole power 8. Similarly, what is a root 3 minus I whole power 8? Same terms, only in place of the plus we can take the minus. Ante then ala తీసుకుంటాం 256 of cos 4 pi by 3 minus I sin 4 pi by 3 తీసుకోవాలి. Okay na? Pi by 3 or 4 pi by 3. I sin 4 pi by 3. Right? Now what is there? You have to take the subtraction. Root 3 plus I whole power 8 minus root 3 minus I whole power 8. Therefore, root 3 plus I whole power 8 with minus root 3 minus I whole power 8. You know, from both of them we can take the 256 is common. By the subtraction, what happened? Real part cos 4 pi by 3, cos 4 pi by 3 gets cancelled. Imaginary part left out 2 times. That is 2i times of sin 4 pi by 3. You know what is value of sin 4 pi by 3? Since sin 4 pi by 3 we can write sin of 5 plus pi by 3. 5 plus pi by 3 is 4 pi by 3 or not? Sin 180 plus theta. Sin 180 plus theta is a minus sin theta. That is sin 5 plus pi by 3 is minus sin pi by 3. Because it is there in third quadrant. In third quadrant sin is negative. Sin pi by 3 value is yes root 3 by 2 with negative value minus root 3 by 2. Therefore, what this resultant is 256 times of minus 2i into root 3 by 2. Minus mundu pettukunna 2 cancel. Okay now. So what is left over? This is clearly minus times of 256 into root 3 as well as I. Okay, then the compare cheyali alpha plus I beta. So by compare with alpha plus I beta, alpha value is at 0, beta value is minus 256 root 3. So what is we want? We want the result is yes, we want the result is alpha minus root 3 into beta. Alpha value got it as 0. 0 minus
root 3 by 2 into beta value got it as what? Minus 256 root 3 I. అంతేనా? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 256 cancel in this one. How many times? 256 by the subtraction. Therefore, this resultant is 256 I beta. Beta is beta I ఉన్నది కదా, బీటాలో I మిస్ అవుతుంది. మనకి కావాల్సింది I బీటా కావాలి, I ఉన్నది. Alpha is a 0, beta is a minus 256 root 3. I beta తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. Therefore, 256 gets cancelled. 2 gets cancelled, 256 128 times. Therefore, final answer is 128 into root 3 into root 3, 3. 128 3s are 384. That is there clearly is the third option. Third option is 384. Okay na? Beta value is what? Minus 256 root 3. Okay. So not plus with I beta కావాలి కదా మనకి అది. So we can compare with alpha is a beta. అలాగే రాసిన 256 root 3. Is it clear? Now this is another question in this shift. Now we'll see the next questions. Yes, what is given in this question? If alpha beta roots of the equation 1 plus x square is equals to 0, then is asked the result 2 minus alpha into 2 minus beta into 2 minus alpha power 10 into 2 minus alpha power 20. Okay, we have to find out alpha beta roots of this equation. Here I am giving the super tip. What is this tip? If the quadratic equation is in the form of x square plus ax plus a square is equals to 0, roots of this equation, roots of quadratic equation a formula until x square plus ax plus a square is equal to 0 formula with roots are a omega square, a omega square. In this our required given equation, x square plus x plus 1 is given as 0. And a place lo 1 undi, a square 1 అయింది కాబట్టి what are the roots here? Roots are a place లో 1 ఉంది కాబట్టి 1 omega and 1 omega square అంటే omega and omega square. అంటే indirectly is given that alpha is omega, beta is omega square. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ లోనే యూజ్ అవుతుంది ఇది. అట్ ద సేమ్ టైం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ రూట్స్ ఆర్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ 1 కాబట్టి ద రూట్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ omega and omega square. And alpha is omega, beta is omega square. Now we want this result. 2 minus alpha and 2 minus omega into 2 minus beta, 2 minus omega square into 2 minus alpha power 10 means omega power 10 into minus alpha power 20 and omega power 20. So already I did this one 2 minus 1 omega, 2 minus omega square. We can write as this omega power 10. మీకు షార్ట్ ఫామ్ ఇచ్చాను కదా, omega power 10 అంటే 10 ని 3 తో డివైడ్ చేయండి. 3 3s 9 అంటే 1 ఈజ్ రిమైండర్ లెఫ్ట్ ఓవర్. 1 అంటే దాని ఒమేగాలో పెట్టుకోవాలి, పవర్ లో omega power 1. omega power 1 అంటే omega, ఏది రిమైండర్ ఉంటే దాని omega పవర్ లో పెట్టాలి. Therefore in next 2 minus omega power 10 we can add 2 minus omega. Same way omega power 20. 20 divisible by 3, 3 6 18. 2 is left over. The resultant is omega square. Our result omega square, omega lo pettal. And the next term is 2 minus omega square. You know, from these 4 terms you can observe that 2 minus 1 omega into 2 minus omega square 1 term. That is 2 minus omega into 2 minus omega whole square of term. 2 minus omega square into 2 minus omega square and 2 minus omega square whole square. అంటే మొత్తానికి హోల్ స్క్వేర్ పెట్టేద్దాం. ఓకేనా? Now simplify the internal part. By this simplification what is happening? Okay, we will remove చేస్తున్నాను. By the simplification, simply first internal part 2 తో expand చేద్దాం. 2 తో expand చేసినప్పుడు what is our resultant? 2 into 2 4 అవుతుంది. Okay. Now internal part you have to expand it like this. 2 into 2 4 minus 2 omega square minus 2 omega minus or minus plus omega cube in whole square. Okay now? So again this is 4 minus
From the 2 omega square and 2 omega, 2 is common, minus 2 is common. Here omega square plus omega cube and 1 tells manaki whole square as it is. That is 4 minus 2 of omega square plus omega is minus 1 or not? By using 1 plus omega square is 0. Okay now? So omega square plus omega is minus 1 with plus 1 whole square. So this is 4 plus 3, 4 plus 2 plus 1, 3 whole square. 4 plus 3, 7. 7 square, 49. The resultant is 49, given clearly as a third option, right? Is it clear? So చాలా easy question. ఈ టిప్ ఇచ్చాను కదా, అది యూజ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ, రైట్? ఎస్ ఫర్ n బిలాంగ్స్ టు n అంటే నేచురల్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు 1 plus cos theta plus psi sin theta divided by 1 plus cos theta minus psi sin theta whole power n. This is a super tip. Directly we can pick up this tip. So I'm writing again here. If the tip is in the form of saying question itself only, as a tip we can remember like this: 1 plus cos theta plus psi sin theta by 1 plus cos theta minus psi sin theta whole power n. Okay, in place of theta I may go with any angle, in place of n we will go with any natural number. This is nothing but cis n theta. Cis n theta you have to remember. ఇదే ఒకవేళ ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ప్లస్ 1 plus cos plus i sin, 1 plus cos minus i sin ఉండాలి హోల్ పవర్ అండి. ఒకవేళ కాస్ బదులు సైన్ బదులు కాస్ అంటే మార్చుకున్న తర్వాత ఇది అప్లై చేయాలి. వన్ మోర్ టిప్ ఈస్ దేర్, ఆర్ వన్ మోర్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఇఫ్ దిట్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 plus cos theta minus i sin theta by 1 plus cos theta plus psi sin theta is there, means this fraction is in reverse order. Therefore this is a cis minus n theta. So according to this tip, what is this answer? Cis n theta. Cis n theta we can expand it cos n theta plus I sin n theta. Okay now? Cos n theta plus sin n theta is there in which option? You can check it. It's not there in first option. First option is cis minus n theta only. It's not second option. Yes, it is clearly there is in third option. Is it clear? These three questions are in this shift, right? Now look forward next one. Clear? Now we'll discuss the questions from the 6th August shift 1. What are the questions which are given in this shift? From the topic what I said, complex numbers and Demoivre's theorem. Okay now? Please wait for few seconds. I'm scrolling down the question paper. Look at this question. What is given? If omega is a complex cube root of unity, then cos of omega power 1234 plus omega power 2021 pi minus pi by 4. Simple ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా చేశాను నేను, చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ఒమేగా పవర్ సో ఒమేగా పవర్ ఎంత ఉంది? 1234 ఉంది. నేను సింప్లిఫికేషన్ ఎలా చేయాలని చెప్పాను, యూ కెన్ డివైడెడ్ బై 3. So by divided by 3, omega power what it may be? 3 4s 12, then 3 1s 3, then 3 1s 3. అంటే 1233 cancelling here. What is left over? 1 is left over. This is a remainder. Remainder ఏది ఉంటే దాన్ని ఒమేగా పవర్ లో పెట్టాలి, అదే రిజల్టెంట్ వాల్యూ అవుతుంది. Therefore omega power 1 is our resultant value. And omega power 1234 we can write omega. Similarly omega power 2021. These are the shortcut tips, calculation purpose. 3 to divide చేస్తే 3 6 18, 2 22, 3 6 3 7s 21. Again one more, 1 is 2 minus 1 1 and 11 and 1 and 1, 3 3s 9. What is left over? 12 minus 9, 11 minus 9 అంటే 2. 2 we can take it as power of omega, that is omega square. అంటే what is omega power 1234 we can take it as omega, and omega power 2021 we can take it as omega square, right? Now we want this result. We want the cos of, that is cos of omega power 1234 we can write omega plus omega power 2021 we can write omega square with pi is there, into pi is there, and also minus pi by 4 is there. Okay, you know 1 plus omega square result, you know 1 plus omega square result is 0.
దీని నుంచి omega plus omega square is minus 1 or not? Therefore, cos of minus 1 with pi minus pi by 4. So, this is a cos of minus pi minus pi by 4. That is minus 3 pi by 4. Cos minus 3 pi by 4. You know cos minus theta is cos theta only. Kabatti cos 3 pi by 4, cos minus 3 pi by 4, cos 3 pi by 4, right. Cos 3 pi by 4, we can take the simplification as cos of pi minus pi by 4. Pi minus pi by 4 is in the second coordinate. In the second coordinate, cos is negative. Negative with the same ratio, minus cos pi by 4 ostadi. Cos pi by 4 value you know very well, 1 by root 2 with minus 1 by root 2. This is the result. That is not there in first two options. You can now look forward the next options. Okay, no? Minus 1 by root 2 is there. Clean is the fourth option. That's it. Okay, no? So it's all simple. Highest power of omega nala simplification cheyalo cheppanu. Welcome to my channel Math Super Tips and Tricks. Chala videos upload chesanu guys. Meeku baga helpful avutayi. If you like my videos, please share and subscribe. Like cheyandi, share cheyandi, subscribe. Share and subscribe. Okay na? Idi చాలా బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది మీకే కదా మీకే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా యూజ్ఫుల్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ షేర్ చేయండి. ఓకేనా? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, in this question what is given? If z1 z2 are roots of the x square plus 2x plus 2 is equals to 0 అంటే quadratic equation ఇచ్చారు. Then he is asking the minus 2 power 11 of z1 plus 1 plus 3i whole power 11 whole divided by 2 power 5 of z2 plus 1 minus 3i whole power 11. To find out this result, we have to find out roots of the given equation. Antena manaki ichina equation roots kanukunna. What is the equation? X square plus 2x plus 2. This quadratic equation kabatti no direct roots. We can use a minus b plus or minus. What is the formula for finding the roots? Minus b plus or minus root over b square minus 4ac by 2a. Okay, according to this formula, we can find out the roots. So here b and x quotient is 2 with minus 2 plus or minus root over b square. B square is a 2 square and 4 minus 4ac. 4 into a is 1, c is a 2. అంటే మనం ఈ ఈక్వేషన్ దేంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి తెలుసు కదా. స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ax square plus bx plus c is equal 0 తో కంపేర్ చేసుకుంటే a వాల్యూ అంటే x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1 వచ్చింది, 1 ఉంది. b వాల్యూ x కోఎఫిషియంట్ 2 అండ్ c వాల్యూ ఇస్ 2. ఓకేనా? దాన్ని ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం? మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆర్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. 2 into a is 1 అంటే 2. Therefore this is the minus 2 plus or minus root over minus 4 to 8 by 2. 4 minus 8 and minus 4. Minus 2 plus or minus root minus 4 by 2. You know minus 4 we can write 4i square no? అంటే minus 1i square కాబట్టి root over 4i square రావాలి. ఎందుకంటే you know well minus 1 is equals to 1 అంటే i square పెట్టేసుకున్నాం. Okay, therefore by 2 is there. Root of 4i square means what? It is equals to minus 2 plus or minus 2i by 2. ఒక 2 cancel అవుతుంది guys. 2 cancel అవుతే ఏముంటుంది? minus 1 plus or minus i by 2 cancelling. Therefore there are the roots minus 1 plus or minus i. ఇందులో z1 ని 1 minus 1 minus sin z1 అనుకోండి. రూట్స్ z1 z2 ని ఇచ్చాడు కదా. z1 is taken as minus 1 minus sin, z2 is taken as minus 1 plus sin. ఇలా z1 z2 రెడీగా ఉన్నాయి. Now we want what? minus 2 power 11 of z1 plus 1 plus 3i whole power 11. ఇది 1 by 1 calculate చేద్దాం. First I'm calculating since we need. Now we can collect the required result is numerator లో 2 power 11 అలా ఉంచేద్దాం. First of all z1 plus 1 plus 3i whole power 11 ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? z1 అంటే ఎంత ఉంది? minus 1 minus i అంటే this is minus 1 minus i with plus 1 plus 3i whole power 11. This is 11 whole power 11, right?
plus 3i whole power 11. You know, plus 1 minus 1 gets cancelled. 3i minus I ante 2i. 2i whole power 11 is equals to y whole power 11. Antana? Right. This is one of the part of numerator. And similarly, we have to collect the z2 plus 1 minus 3i whole power 11 also. Ivanni simplification చేస్తున్నాను. z1 we have minus 1 plus I with plus 1 minus 3i is there whole power 11. Okay now? Here also plus 1 minus 1 gets cancelled. Minus 2i minus 3i plus I and minus 2i whole power 11. Minus 2i whole power 11. Okay, now we have to collect the total result. What is the total result? We will see now. Minus z power 11. Okay, the result ento malli ikkada rastunanu. Ardhamainda? Now we will collect the required result is, what is that? 2 power minus 2 power 11 minus 2 power 11. We got the z1 plus 1 plus 3 whole power 11 is 2i whole power 11. 2i whole power 11 is numerator. Now denominator is 2 power 5 of what you got? z2 plus 1 minus 3i is minus 2i whole power 11. Okay now? Minus 2 power 11. ఇది 2 power 11i. 2 power 2i whole power 11 రాద్దాం. Denominator లో ఉంది 2 power 5. Then minus 2i whole power 11. 11 is the odd number. That's why minus we can get. This is 2i whole power 11. ఈజీగా మనము 2i whole power 11, 2i whole power 11 cancel చేసుకుందాం. Then what is left are on minus and plus also. Minus and minus also cancel. 2 power 11 by 2 power 5. That means 2 power 11 by 2 power 5 is left over. It is cancelled again in 2 power 6 times. That 11 minus 5 ante 6. 2 power 6 ante 64. That is given clearly as a first option. Right? This is one of the questions in this shift. Now we'll see the next questions. Right? Now look at this question. The locus of z is equals to x plus iy. Z is given as x plus iy such that im of z minus 3i by iz plus 4 is given as 0. Okay, im ante imaginary part of the given result. What is given result? Z minus 3i by iz plus 4. First దీన్ని simplification చేయాలి. What is given? Z is x plus y. Now we have to take the simplification of z minus 3i by iz of iz plus 4. Z plus లో ఏం తీసుకోవాలి? x plus iy. X plus iy with minus 3i is there numerator. By denominator I into z ante x plus iy with plus 4. The plus 4. Okay now? Now simplify the numerator, denominator. Numerator as it is x plus iy minus 3i as it is. Denominator we have to expand with I first. X into I, xi. Next I into iy, I square, y into I square. And plus y I square. With plus 4. Okay now? You know I square value? Minus 1. Kabatti ikkada x plus iy with minus 3i numerator, denominator xi, I square place lo minus kabatti minus 1 into y minus y plus 4. So again I am rewriting this as x plus iy with minus 3i divided by real part into denominator lo 4 minus y రాద్దాం. 4 minus y with imaginary part plus xy. Now conjugate the denominator. Conjugate ante enti? A plus ib form ante a minus ib, a minus ib form ante a plus ib. ఇది వచ్చింది. దీన్ని ఏం చేయాలి మనము? డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 4 minus y with minus xi. Therefore divide and multiply with 4 minus y with minus xi by same way minus y with minus x. Antana? So we can understand that numerator, expansion of numerator. X into 4 minus y. First term. X into 4 minus y minus x into x square I. Okay, now this is a numerator of x to expand చేస్తే ఇంకా I అయితే expansion చేస్తే plus y into
4 minus y into I. Again with iy with minus xi, minus xy I square. Then with minus 3i, minus 3 into 4 minus y into I. Next, minus into minus plus 3x I square, 3x I square by denominator. Denominator only a plus ib into a minus ib form. What is a plus ib into a minus ib? A plus ib into a minus ib, we can write a square plus b square. It's a square plus b square. According to this result, a place lo undi 4 minus y, 4 minus y whole square plus b place lo x ఉంది కాబట్టి plus x square. ఓకేనా? ఈ రిజల్ట్ నుంచి మన ఇమేజినరీ పార్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఇమేజినరీ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. వాట్ ఇస్ దట్ ఇమేజినరీ part we have to see now. Now, what is the first term? X into 4 minus y, that is not real, and minus x square into y, that is imaginary. X into 4 minus y real, that is not imaginary. So what is numerator lo imaginary part ento chuddam. మొత్తం ఫంక్షన్స్ లో ఇమేజినరీ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చింది ఇమేజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద ఆస్కింగ్ z minus 3i iz plus 4 is equals to 0 అని ఇచ్చాడు కదా. ఇందులో ఇమేజినరీ పార్ట్ ఏంటి? మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ i ఇమేజినరీ పార్ట్ ఉంది, y into 4 minus y ఇమేజినరీ పార్ట్, అండ్ యాజ్ వెల్ as 3 into 4 minus y is also imaginary part. ఇక్కడ xy into I square minus 1 కాబట్టి అది రియల్ పార్ట్ అయిపోతుంది. సో we have to equate imaginary part is minus x square plus y into 4 minus y minus 3 into 4 minus y by denominator n తీసుకున్నా ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి డినామినేటర్ నో నీడ్ టు రైట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. వాట్ ఇస్ దట్ ఇస్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, y into 4 4y, y into minus 5 minus y square, and 3 into 4 12 with minus plus 3y is equals to 0. Okay now? Again we can simplify it. X square minus x square minus y square, 4y plus 3y 7y, and minus 12 is equals to 0. By taking the minus is common throughout, what is left over? X square plus y square, 7y becomes minus 7y, plus 12 becomes minus 12 becomes plus 12 is equals to 0. So this is a locus of z that is given clearly as a third option. ఇక్కడ xy not equal to 0 and 4 ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే ఇది డినామినేటర్ 0 4 ఉంటే డినామినేటర్ 0 అవుతుందని అలా ఇచ్చాడు. It directly you got the locus is in the form of x square plus y square minus 7y plus 12 is equals to 0. Is it clear? అందుకని ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. సెకండ్ ఆప్షన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 7y ప్లస్ 12 ఈక్వల్ 0 ఉంది. కానీ థర్డ్ ఆప్షన్ 100% కరెక్ట్. ఎందుకంటే థర్డ్ ఆప్షన్ లో xy is not equal 0 4, xy 0 4 ఉంటే అవుతుంది డినామినేటర్ మిస్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ డినామినేటర్ కదా, డినామినేటర్ x ప్లేస్ లో 0 పెడతాం, y ప్లేస్ లో ఇది డినామినేటర్ కదా, x ప్లేస్ లో 0 పెడతాం, y ప్లేస్ లో 4 4 minus 4 0 plus 0 0 అవుతుంది. డినామినేటర్ 0 ఉండకూడదు కాబట్టి at this condition denominator is not equal to 0. That is one option, right? Clear? అందులోనే సెకండ్ ఆప్షన్ కన్నా థర్డ్ ఆప్షన్ పికప్ చేసుకోవాలి, రైట్? These three questions are given in this shift. Now we'll look forward the last shift of this year, right? Now look forward the questions which are in the 6th August shift 2. This is the last paper in this year. Okay now? Now what are the questions from this paper? We will look forward, right? Look at this question. What is given? Z is given as x plus iy is a complex number, and root over x square minus 2x plus 8 plus x plus 4 of y is given as y of 2 plus 8. Then z అంటే x plus iy కనుక్కోవాలి. xy వాల్యూస్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి? రూట్ ఓవర్, దీని రిజల్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a plus ib, అంతేనా? a plus ib, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ y2 plus i, y2 plus i అంటే 2y plus iy. This is in the form of x plus iy. Okay, x plus iy side ఒకటి అంటే లేదు, x అనేది లెటర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి some p plus iq అనుకుందాం. ఓకేనా? కంపేర్ రియల్ అండ్ ఇమేజినరీ పార్ట్. వాట్ ఈస్ a plus is
root over x square minus 2x plus y, sorry, x square minus 2x plus 8 a place లో, b place లో x plus 4 ఉంది. అలాగే p place లో 2y ఉంది, q place లో y ఉంది. కంపేర్ రియల్ అండ్ ఇమేజినరీ పార్ట్, డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేయడమే. కంపేర్ రియల్ అండ్ ఇమేజినరీ పార్ట్స్. Imaginary parts. What is the real part here? Root over x square minus 2x plus 8 equals to right side 2y. Squaring on both sides, it becomes x square minus 2x plus 8 is equals to 2y whole square into 4y square. Okay, this is equation 1 antunnam. Now real part compared to imaginary part. What is imaginary part? Left side x plus 4, right side y. And y అనేది x plus 4 ఉంది. This one substituted as equation 2, substitute in 1. Substitute in 1. Solve 1 and 2. By solving 1 and 2 can find out xy values. First y value is x plus 4, substitute in 1. Therefore this becomes x square as it is minus 2x plus 8. Y place ఏం పెట్టాలి? 4 ఉంది. Y place లో we can write x plus 4 with the square. ఓకేనా? సో దీని 4 times of x plus 4 whole square అంటే a square, a plus b whole square ప్రకారం x square plus 2ab అంటే 2 4s 8x plus 4 4 16. ఓకేనా? ఇది ఎక్స్పాన్షన్ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎంత x టర్మ్స్ లో ఉంది, దట్ ఈస్ x square minus 2x. Further simplification, 8 is equals to 4x square plus 4 8 32x plus 4 16 64. Again we can take the further simplification. 4x square minus x square is 3x square. Then 32 plus 2x is 34x plus 64 minus 8. Calculation జాగ్రత్తగా చేయండి. 64 minus 8 అంటే 56 is equals to 0. ఇదంతా x లో థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఉంది. దీని నుంచి ఒక x వాల్యూ కనుక్కుందాం. ఒక x వాల్యూ కనుక్కుంటే ఆప్షనల్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే x వాల్యూ రిపిటేషన్ లేదు. సో కెన్ యూ టేక్ ద ఫ్యాక్టర్స్? 3 into 56. 3 into 56 we can take the factors as 3 into 56. Again 3 into 56 we can write 2 into 28. So 3 to 6 into 28. 6 into 28 అంటే 3 into 56 అవుతుంది. 6 plus 28 34 అవుతుంది. అందుకని దీన్ని స్ప్లిట్ చేయొచ్చు ఫ్యాక్టర్స్గా ఈజీగా. అంటే 3x స్క్వేర్. ఒకవేళ డైరెక్ట్గా ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాకపోతే -5 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యూజ్ చేసుకోండి. ప్లస్ 6x ప్లస్ 28x plus 56 is equals to 0. ఓకేనా? Now we'll see further calculation. Further calculation ఏంటో కూడా చూద్దాం. రైట్? Yes. What is the next? 3x common తీసుకుందాం. By taking the 3x is common, comes x plus 2, right? Plus 28 common into x plus 2 is equals to 0. Okay, now? So what is our common among those two? We can take x plus 2 is common out. X plus 2 is common. X plus 2 into 3x plus 28 is equals to 0. 3x plus 28 is equals to 0. Okay, now? So what are the values of x? X values we got the -2 and x is equals to -28/3. Option lo chuddam. X value -28/3 first option lo ledu. X value -28/3 ledu. Kabatti first option correct kaadu. X value -2 is there in second option. Inka ekkada kuda third option lo kuda ledu. X is equals to -2/3. What about fourth option? Fourth option also there is no repetition. Ante fourth option lo kuda -2/5 undi. Adi koncham scroll down chestanu meeku ardham. Yes. Fourth option lo -2/5 and it is not -2 -28/5 కాబట్టి fourth option కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్? నౌ సెకండ్ ఆప్షన్. ఇక్కడ x కనుక్కున్నాను, y కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, కాల్స్తో చేయండి. ఇట్లా ఆప్షన్ అబ్జర్వేషన్ ద్వారా కొంత టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్, దిస్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్ అయింది, క్వశ్చన్ రాసాను, ఆప్షన్స్ కూడా మిస్ అయ్యాయి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది. If n is a positive integer and not a multiple of 3,
If omega is non-real cube roots of unity, then omega power n plus omega power 2n result is asking. What is asking? Omega power n plus omega power 2n result is asking. Okay now? Simple n is not multiple of 3 అన్నాడు కదా. అంటే n is suppose n is equals to 2. Trial and error method ద్వారా అంటే ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి చేయడమే. Suppose n is equals to 2 తీసుకోండి. Not multiple of 3 ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు. n is equal to 2 తీసుకుంటే. What is this is omega power n అంటే omega power n అంటే omega square అవుతుంది ప్లస్ omega power 2n అంటే omega power 4 అవుతుంది. Omega square is asked is omega power 4 we can write omega no, because omega power 4 we can write omega into omega cube value 1. What is this result? Yes, it is exactly -1. So n is equals to 2 తీసుకోండి లేదా n is equals to 4 తీసుకుందాం. Suppose n is equals to 4 తీసుకోండి. ఇలా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ద్వారా చెక్ చేయడమే. Suppose n is equals to 4 if you take omega power n అంటే omega power 4 plus omega power 2n అంటే omega power 8. Omega power 4 we can write omega power 8 we can write omega square. This is also equals to minus. If you take n is any positive integer other than the multiple of 3 కాకుండా ఏ positive integer తీసుకున్నా దీని resultant value -1. That is a second option, right? అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ పేపర్ ఆల్సో మిస్డ్. ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ క్వశ్చన్ మిస్ అయింది. అవి ఏంటి చూద్దాం. ఓకేనా, క్వశ్చన్ రాసాను ఇక్కడ. ఆప్షన్స్ లో 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 1 ఆప్షన్ మిస్ అయింది. అది కూడా రాస్తున్నాను ఇక్కడ. రాసాను ఆల్రెడీ, ఆప్షన్ కూడా రాసాను. ఒక్కసారి చూడండి. జస్ట్ వెయిట్, స్క్రోలింగ్ డౌన్. ఎస్, ఏమి ఇచ్చాడు? If n is a positive integer, then 1 plus I whole power n divided by 1 minus I whole power n is equals to minus I. Then n will be in the form of n ఏ ఫార్ములాలో ఉంటుందని అడిగాడు. దీనికి సింపుల్గా ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? 1 plus I whole power n divided by అంటే by whole divided by 1 minus I whole power n is equals to minus I కి వెరిఫై చేయాలి. So this one you can write as left side shall I write 1 plus I by 1 minus I overall power n is equals to minus I. ఇప్పుడు అండర్ పవర్ n we have to take the conjugate. Conjugate అంటే డినామినేటర్ 1 minus I ఉంది కదా, 1 minus I conjugate 1 plus I అంటే 1 plus I తో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తే 1 plus I into 1 plus I numerator by denominator 1 plus I into 1 minus I. Okay, 1 minus I into 1 plus I and 1 plus I into 1 minus I and is equals to minus I. Okay, now what is our power n is there? Power n. Now we have to think about the numerator 1 plus I into 1 plus I into 1 plus I whole square by denominator 1 plus I into 1 minus I a plus I into a minus I a plus I b into a minus I b a square plus b square అన్నాను కదా. a square అంటే 1 square 1, b square కూడా 1. ఓకేనా, a square minus b square I square అంటే -1 కాబట్టి 1 plus 1 అవుతుంది. Whole power n is equals to minus I. So again numerator can expand 1 plus I whole square is in the form of a plus b whole square. A square అంటే 1, b square అంటే I square we can write -1 plus 2ab అంటే 2I by denominator 1 plus 1 2 overall power n is equals to minus I. Minus I అలా క్యారీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. So numerator లో 1 and 1 cancel, 2I by 2 whole power n, 2I by 2 whole power n అంటే I power n. I power n is equals to minus I. ఇప్పుడు I power n minus I కావాలంటే లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ n ఫస్ట్ వెరిఫై చేద్దాం. లీస్ట్ వాల్యూ n is equals 3 verified or not? n is equal 3 పెడితే ఏమవుతుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ I power 3 is minus I or not? n is equal 3 వెరిఫై అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు I square అంటే -1, I power 3 అంటే I square into I square అంటే -1 into I minus I అంటే లీస్ట్ వాల్యూ n is equal 3 వెరిఫై అయింది కాబట్టి అది ఏ ఫార్ములాలో ఉందని అడిగాడు. మనం ఆప్షన్స్ చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? 4k plus 1. k belongs to natural number. Suppose k is equals to 1 పెట్టండి. అప్పుడు ఈ వాల్యూ అవుతుంది ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ 4 into 1 plus 1 is a 5 not equals to 3 కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ చెప్పండి. k is equals to 1 పెడతాం. 4 into 1 minus 1. 4 into 1 అంటే 3. సో 3 అనేది ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చింది. అలాగే ఫోర్త్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేసిన 4 into 1 and 4 minus 2 2 అవుతుంది. Therefore it is not third option also. Now look forward the next option.
అది కూడా కాదు, రిపిటేషన్ లేదు. రిపిటేషన్ అంటే వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి. ఎస్. నెక్స్ట్ k is equals to 2, k is equals to 1 పెడుతున్నాం కాబట్టి k is equals to 1 if you take 4 into 1 అంటే 4 అయింది. It is also not correct. It is there only is in the second option. అలా మనం ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి వెరిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో దీస్ 3 questions are given in this shift. ఓకే, ప్రతి షిఫ్ట్ లోను 3 questions ఇచ్చాడు గైస్ ఫ్రమ్ ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ డిమోస్ థియరమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2021. సో ఇయర్ 2022 కమింగ్ ఇయర్ ఎంసెట్ కంపల్సరీ 4 questions వస్తాయి. ఎందుకంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి 40 questions, ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 40 questions వస్తాయి కాబట్టి ఈజీగా 4 questions తెచ్చుకునే చాప్టర్ ఇది. సో టోటల్ గా 2021 లో ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ అండ్ డిమోస్ థియరమ్ one short video చేశాను. I think so you followed it. If you have any doubt, please put a comment. Definitely I will give the reply. Now I conclude this video here. I will come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.